Okay. 51st question, all of you see here. This is a very interesting question in DA that has come across actually. Okay. What is the total number of students studying in the school in 2005? Okay. Now, first of all, you see one statement here. The students in the year 2000 was how much? 5,000. Okay. Now, in 2001, the green color indication is the students who have left the school, and the white color is the one where students have joined the school. In case of 2001, year 2001, who are more joined or left? Who joined? What is the difference? 350 minus 240. Yes or no? ఎంత వస్తుంది? 110. Now see the next one. In 2002, the number of students who left the school is more. Okay. In this case, the difference is 300 minus 450, which is equals to what? Minus 150. Now see the year 2003. Again here, number of students who joined the school is more. Yes or no? In the same way, here also, if you see 280 join ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. How much it is? 60. Here again, the number of students who left the school is more. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? Minus 30. Now minus ఉన్న terms చూడండి. Minus 150 minus 30 minus 180. 110 plus 20, 130 plus 60, 190. అంటే 190 minus 180 equal to what? 10. Add this 10 to 5,000. How much you get? 5,010 students are studying in the year 2005. Okay. 2005లోనే 2005లోనే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు అన్నాడు. అంటే ఇనీషియల్గా 5,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ ది ఇయర్ 2000. ఈ మధ్యలో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి? కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు, కొంతమంది వదిలేశారు. ఓకే. అలా మనం ఎంతమంది వదిలేశారు, ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అని చూస్తే ఈ మైనస్లో ఉన్నది లెఫ్ట్, ఈ ప్లస్లో ఉన్నది పాజిటివ్ ఉన్నది ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ జాయిన్డ్. అంటే బ్యాలెన్స్ మిగిలిందో 10 మెంబర్సే. అంటే ఎక్కువ మంది వచ్చారు, 10 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. అంటే 5,000 ముందు నుంచే ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉంటారు స్కూల్లోని, దాంతోపాటు ఇంకో 10 మంది జాయిన్ అయ్యారు. సో 2000 ఈ రెండింట్లో ఓన్లీ కొంచెం గట్టిగా కెన్ యూ బీ లౌడర్? ఆ 5,000 డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. డోంట్ డిస్టర్బ్ దట్ 5,000. 5,000 ఉన్నారు ఆల్రెడీ. 2005లో 30. వాట్ ఈస్ 30? ఆ 30 ఓకే. నో 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 లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. 2005లో 150 మెంబర్స్ దే హ్యావ్ జాయిన్డ్ ద స్కూల్ అండ్ 180 లెఫ్ట్. ఓకే, 180 పీపుల్ లెఫ్ట్. ఓకే. Before that also you have to check. The question meaning here is number of students studying in school in 2005. Now tell me one thing. జనరల్గా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ క్లాస్ ఏమో శ్రీ చైతన్య స్కూల్లో చదివి సెకండ్ క్లాస్ నారాయణ స్కూల్లో చదివితే చదువు అయిపోద్ది కదా. ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక స్కూల్లో చదవం కదా. సో దట్ కంటిన్యూటీ విల్ బి దేర్. ఎస్ ఆర్ నో? దేర్ ఆర్ సమ్ రేర్ కేసెస్ వేర్ because of the parents' domicile and all, they would have to change the schools. That's why we have to take all the years in account. By your logic, it should be minus 30. And the answer should be 4,970. Atla kaadu kada. We have to consider all the years into the picture over there. Is it clear? Is the problem clear to everyone? Yes or no? Right. 52. 52 is a simple question. Right. Sin of a plus b equal to 1
and cos of a minus b equal to root 3 by 2. Then find the value of tan square a plus 6 cosecant square a minus 3 cot square b plus 9 secant square b plus 12 sin square a. Now if you see here, sin of a plus b 1 ante, a plus b is equals to what? Tell me. 90. Cos of a minus b is root 3 by 2 means a minus b is what? 30. Therefore, we get a equal to 60 when you solve the equation and b equal to what? 30 degrees. Now simple substitution. Tan square a ante tan square 60 root 3 square plus 6 cosecant square a. 6 into cosecant square 60 how much? 2 by root 3 whole square plus minus 3 cot square 30 b anta 30. So cot square 30 is what? Root 3 whole square. Okay. Plus 9 secant square b. Secant b is what? 30. So secant square 30 ante it is what again? 9 into 2 by root 3 whole square. And finally 12 sin square a, which is plus 12 into sin square 60 ante root 3 by 2 whole square. Now if you simplify this, you get 3 plus 6 into 4 by 3 ante ఇది 4 అవుతుంది. This is 9 and this is 9 into ఇది ఎక్కడిది 8. Wait. 6 into 4 by 3. Okay, this is 8. 3 plus 8 minus 9 plus 9 into 4 by 3. I think this is equal to what? Tell me. 12. And this is again 12 into 3 by 4. 9 వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ 9 and 9 cancel. 3 plus 8 is 11. 11 plus 12 is what? 23 is the answer. Is it clear? It is a simple substitution problem only. Shall we go to the next question? Yes or no? Yeah, 53. Now this is again a very interesting question. What is the value of cos of pi by 2 minus a? That is cos of 90 minus a. Yes or no? What is cos of 90 minus a? Anyone? Sin a. Yes or no? What is sin pi minus b minus a? And he's saying b is 30. Sin pi ante 180 minus theta is what? Sin of 180 minus theta enti? Sin theta, second quadrant. Therefore, if we write the first statement here, cos of pi by 2 minus a means it is sin a into sin of 180 minus what do you get here? B minus a into 30 minus a. Yes or no? Okay. Similarly, what is sin plus sin of pi by 2 minus a? Sin 90 minus a enti? Cos a. Yes or no? Sin of 180 minus a is sin a. Okay. This is what? ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? ప్లస్ కాస్ ఏ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంటూ again here cos of 180 minus theta is what? Minus cos theta, second quadrant. This is nothing but minus cos of 30 minus a. Yes or no? And last law, after you multiply everything here, it is multiplied with what? Minus 2 sin b ఎంత ఇచ్చాడు మళ్ళీ 30. Okay. Now this is sin a into sin of 30
I can say 30 minus a. Let it be like this. ఎందుకంటే సైన్ ఆఫ్ 150కి కూడా తీసుకోవచ్చు, యూ కెన్ టేక్ ఎనీవే, బట్ సైన్ ఆఫ్ 30 మైనస్ ఏ, ఎందుకంటే దీన్ని టీటాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఓకే, ప్లస్ కాస్ ఏ, ఇక్కడ ప్లస్ బదులు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, వీ కెన్ టేక్ మైనస్ ఆఫ్ కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ 30 మైనస్ ఏ. దిస్ ఇస్ ఆల్ వన్ టర్మ్. వాట్ ఈస్ సైన్ 30? 1/2. 2 into 1/2 అంటే this is nothing but minus 1. Yes or no? Now use your compound angle formula. Sin A into what is I'm writing here, what is sin of A plus B? ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ? Okay, what is sin of A minus B? Anyone? Sin A into cos B minus cos A into sin B. So substitute the same here, you get sin 30 ante 1/2 into cos A minus cos 30 ante √3/2 into what do you get? Sin A. Yes or no? Now here again, ikkada I'm writing it at the bottom, minus cos A into, here the formula here is cos of A minus B. Yes or no? This is cos A into cos B plus sin A into sin B. Yes or no? Now substitute the same over here. You get cos 30 and enta √3/2 into cos A, okay, √3/2 into cos A plus sin 30 అంటే 1/2 into sin A, okay. ఇదంతా ఒక టర్మ్, దిస్ ఈజ్ ఇంటూ వాట్? -1. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఫర్దర్గా, ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్ 1/2 sin A cos A, ఎస్ ఆర్ నో? మల్టిప్లై చేస్తున్నా సింపుల్గా నేను, మైనస్ √3/2 sin square A, yes or no? And similarly here minus cos A ante minus √3/2 cos square A, and finally minus cos A into 1/2 sin A ante minus 1/2 sin A into cos A. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. yes or no? Now this is wholly multiplied with again what? Into -1. yes or no? -1. ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి? మైనస్ ఆఫ్ √3/2 sin square A ప్లస్ √3/2 cos square A ఇంటూ -1. yes or no? మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, అంటే √3/2 కామన్ తీసుకుంటే ఇంటూ sin square A plus cos square A. This is nothing but what? Sin square theta plus cos square theta, 1. So answer is what? √3/2. This is the answer. Okay. So initially we wrote this step by using the compound angle formula and using these things also, the allied angles formula also. Right? Right. All of you are clear with this problem? Yes or no? Shall we go to the next one? Now, 54th one. Now, this is again a easier question only. An amount triples itself at a certain rate of interest for 10 years at simple interest. Okay. Amount triple ayindante interest is what? 2 times of the principal. Ante if you take simple interest formula, 2 parts, ante simple interest equal to what? PTR by 100. Yes or no? So if we take this into the picture, 2 parts equal to principal into rate, we don't know, years is 10. Okay, PP cancel and we get what? 20%. Now very simple ga em cheyalsina avasaram ledhu ikkadi nunchi. You take the second statement, the same amount is invested
at the same rate for 3 years at compound interest, it becomes rupees 6048. Ante enti amount. He is talking about amount, not interest. Options తీసుకుంటే take any of the options and substitute. నేను fourth option చెక్ చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3500 ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా వాట్ ఇట్ ఈస్? A ఈక్వల్ టు P ఇంటూ 1 plus R by 100 whole power n. So here if I take this into the picture, 3500 into 1 plus n years invest చేశాడు? 3 years. So this is 3500 into 6 by 5 into 6 by 5 into 6 by 5. This is 700, 140 and this is 28. The answer will come, this will come 6048 only. Okay. So if you check with the options, 3500 is the right answer. You can go by option substitution in these questions. Okay. Right. This is a regular question. Nothing much to think about. Okay. Shall we go to the next one? Yeah, 55. Now this is a very important model in heights and distances. An aeroplane is flying horizontally at a height of 2.4 root 3 kilometer above the ground. The angle of elevation from a point P on the ground is 60 degrees. And after 30 seconds, its angle of elevation was found to be 30 degrees. What is the speed in kilometers per hour of the aeroplane? Now, aeroplane, this, let's say this is the ground, this point. Aeroplane is flying at what height? 2.4 root 3 kilometer. Okay. Initially, from one point, what was the angle of elevation? 60 degrees. When aeroplane traveled further distance like this, at some point, the angle of elevation on the ground was found to be what? 30 degrees. Okay. Now, the time taken, ఎంతసేపు వెళ్ళింది? It traveled in how many seconds? This distance which is there, D anukundam, this was traveled in how many seconds? 30 seconds. Now we all know that whenever you see a problem like this, height of the building or height of the airplane, whatever it is given by the formula D into sine alpha. Yesterday also we discussed one problem based on this, yes or no? Sine of alpha minus beta. In this case, height is given 2.4 root 3 equal to D is what we have to find out. Endukante speed equal to distance by time. Time is already given as 30 seconds. If you find the distance, we can find speed. Okay. D into sine alpha 60 into 30 by sine of 60 minus 30 ante sine 13. Both of them get cancelled. This is 2.4 root 3 equal to D. What is the value of sine 60? Root 3 by 2. Therefore, distance D is equals to what? 4.8 kilometer. Yes or no? Now, if you see this question, is asking the speed in kilometers per hour. But the unit of distance is in kilometer and the time is in seconds. First, what we will do is, we will convert kilometer into meters, find meters per second and multiply that with 18 by 5 to get kilometers per hour speed. Therefore, speed equal to distance by time. Distance 4.8 kilometers ni, I take 4,800 by 30 seconds. This is nothing but 160 meters per second. Yes or no? Yes or no? Seconds lo time undi, kilometer ni meter lo convert chesa. 1 kilometer equal to what? 1000 meters. Therefore, speed in kilometers per hour is equals to 160 into, ఇది మీకు తెలుసు కదా, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నేర్చుకుంటారు, 18 by 5. 32 into 18, it should come around 576 kilometers per hour. Yes or no? Easy question kada? Yes or no? Right? So answer is what?
576 kilometers per hour. Is the question clear to everyone? Any doubt? If you have any doubt, please raise your hand and you can stop and ask me. Okay? Shall we go to the next one? Right. 56th one, all of you know, two consecutive odd numbers is 1802. It's very simple. 1802 అంటే మనం సింపుల్గా చూసుకుంటే ఆప్షన్స్లోని 9 స్క్వేర్ దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? 1తో. 1 స్క్వేర్ దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? 1 + 1 ఏమవుతుంది? అంటే మీకు హింట్ వచ్చిందా లేదా? అంటే దీస్ టూ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. నౌ 29 ఉంది, 31 ఉంది. 29 స్క్వేర్ ప్లస్ 31 స్క్వేర్ 841 plus 961. This is nothing but equal to what? 1802 ne. He is asking the smaller number. Smaller number enti? That's it. Done. ఈ x plus 1 ఇవేం వాడద్దు ఇక్కడ. ఓకేనా? సారీ, x and x plus 2, x plus 1 అంటున్నా. x plus 2. ఆడ్ నంబర్స్ అంటే 20 అంటే x, నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ x plus 2 అట్లా ఏం వాడద్దు. You see the options and you see this 1802. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ అన్నాడు. అంటే 2 రావాలంటే 1 + 1 అవ్వాలి అక్కడ. అవునా కాదు? అంటే 9 స్క్వేర్కి 1 స్క్వేర్కే పాసిబుల్ అది. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 57. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే 1754 రిమైండర్ 6 అన్నాడు ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ 1748 అండ్ 1912 minus 12 is equals to 1900. 2219 minus 15 is equals to what? 2204. Now if you multiply, ఇక్కడ ప్రొసీజర్ మీకు తెలుసు. HCF ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? 1748ని 1900తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? హౌ మచ్ గెటింగ్ ద రిమైండర్? టెల్ మీ. 152. 152 1748 అంటే 152 ones 152. This is 228. This is what? 152 ones ఏ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 76 రిమైండర్ వస్తుంది. 76 150తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా? అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఏంటి? 76. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. మీరు దీంతో డివైడ్ 2204తో డివైడ్ చేస్తే 76 ఇస్ ఏ 2204 is a multiple of 76. Therefore, HCF of these three numbers is equals to what? 76. That's it. Is it clear? Next question 58. I think this is a DI question again, a very simple one. Okay, I think this is a very easy question only. Number of people whose age is more than 10 years. Ante it is 45, 35, 80, 105, 160, 218, 65. Ante it is 283, 295. This is for greater than 10 years. Similarly, less than 70 ఎంతమంది ఉన్నారు? 12, 65, 77, 135, 190, 215, 250. How much you're getting? I think it is coming around 306. Yes or no? Ante number of people whose age is more than 10 years is what percent more or less than number of people whose age is less than 70 years? Ante ఎంత లెస్ ఉంది? 11. 11 by 306 into 100. That I think approximately comes down to 3.62%. Okay? And the 3.59. Okay. And this you can do. There's only I've given an input on how to do it. 3.59% is approximately the answer. Okay. Next 59. I think this you can do again. 60th one. Yeah. This comes. ఈ క్వశ్చన్ మనం క్లాస్లో సాల్వ్ చేసాం. ఎంతమంది గుర్తుంది? జామెట్రీ క్లాస్ ఎంతమంది విన్నారు నాది? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ మై జామెట్రీ క్లాస్? డిడ్ంట్ వి సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది క్లాస్? చేసామా లేదా? హౌ మెనీ హ్యావ్ అటెండెడ్? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఫ్యూ పీపుల్. ఈ క్వశ్చన్ మనం క్లాస్లో చేసాము ఆల్రెడీ. లెట్స్ సీ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ నౌ.
Is the diagram visible? Okay. I think diagram full రావట్లేదు. There's some problem with this software, I believe. Okay, no. Okay, I'll do one thing. I'll draw the diagram again. This is a circle. Okay. And RQ is one chord. And ST is another chord. This is what? O. And wait. ఇక్కడ P ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ అయింది. Now tell me one thing, what is this PQ? PQ ఏంటి చెప్పండి? Tangent, yes or no? Okay. ఇక్కడ వరకే డ్రా చేశాడు. Okay, no problem. Okay, we'll also draw till here, PQ. Okay. Now, in the given figure, PQ is a tangent and PQ equal to OP equal to OR. This is the first condition given. PQ equal to OP equal to OR. PT 9, ST 16. Okay. What is the value of OQ? Okay, fine. Now, PQ entannaru indaka. What is PQ? What is PTS? Tell me. Secant. We know the relation between secant and tangent. PQ square equal to PT into PS. Would you agree or not? Yes or no? Therefore, PQ square equal to, what is the value of PT given over here? 9. And PS is what? PT plus TS. Yes or no? Which is 9 plus 16. Because ST length is given as what? 16. This is 9 into 25, which is equals to 225. Therefore, PQ root 225 enta 15 centimeter. Now, this here, PQ equal to OP equal to OR equal to what? 15 centimeter. Yes or no? First, we have got this relation. Now, one more thing you must remember is, whenever there are two chords intersect at a point, we learned a property. Whenever two chords AB and CD intersect at a point P, then we said PA into PB equal to what? PC into PD. Here, ST and RQ are two chords which are intersecting at what? Point O. Therefore, we can say the relation here, OR into OQ equal to OS into OT. Yes or no? Would you agree with me or not? This is the relation. OR into OQ equal to OS into OT. Now, in this question is asking us to find OQ only. OR we all know. Yes or no? What is OR here? 15. Yes or no? OR is what? 15 into OQ is what we have to find out. Yes or no? Now, what is he given here? OS annad. Yeah. All of you see this here. If you take this, OS is equals to PS minus OP. Would you agree or not? OS equal to this entire length PS minus OP. Yes or no? PS length ఎంత ఇక్కడ చూసాం మనం ఇందాక 25. Yes or no? What is the length of OP? ఇక్కడ ఉంది కదా OP ఎంత ఇక్కడ? Not 9. PQ equal to OP equal to OR. అంటే ఎంత? 15, which is equals to what? 10.
So OS length is what? 10. Similarly, if you want to find the length of what here? OT. OT can be written as, yeah, OT can be written as OT, OP minus PT. Yes or no? Would you agree or not? Because this small length OT equal to this entire length OP minus PT. Yes or no? Therefore, OP length ఎంత ఇక్కడ మళ్ళీ ఉంది, ఎంత ఇక్కడ 15. Yes or no? అలాగే వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ పీటీ ఇక్కడ ఉంది కదా 9, అంటే 9 which is equals to what? 6. So 15 OQ, which implies 15 OQ equal to 60. Therefore OQ is equals to what? 4 centimeter. Is it clear or not? Here two concepts are involved. One is, if PT is the tangent and PAB is the secant, PA into PB equal to PT square. One concept. Another concept is when two chords AB and CD intersect at a point P, then PA into PB equal to PC into PD. Is it clear or not? Yes or no? It's not. This was given, this model was given in 2017 tier 2. I have repeated that model in the class also while I was teaching geometry. It should be clear by now. Yes or no? I think these explanations are recorded also. So definitely you can glance it again after going from the class. Is it clear? But still, if you have any doubt, I am ready to stop. Is the concept clear or not? Shall we move to the next problem? Right. Next one, 61. Okay, this is a very relatively easier question only. ABCD is a square whose side is 44 centimeter. By joining opposite vertices of ABCD, we get 4 triangles. What is the sum of perimeters? Is what is asking. This is a very simple question. This is a square. Yes or no? If you join these two diagonals, joining opposite vertices ante ide, deen ardham ide, diagonals join chestunam. Is it not forming 4 triangles? Yes or no? Each side is what? 44, 44, 44. Now what is the diagonal of square A root 2? Yes or no? అంటే diagonal ఎంత అవ్వాలి ఇక్కడ? 44 root 2. Yes or no? 44 root 2. Now these diagonals, let us say they're intersecting at O. Yes or no? Now for all these 4 triangles, lengths are equal. Do you agree or not? AB, BC, CD, DA, one lengths equal. In square, diagonals are also equal. Yes or no? Because base symmetry. Do you agree or not? When one more thing, in any parallelogram, diagonals bisect each other. Yes or no? Therefore, AC equal to BD equal to what? 44 root 2. మరి diagonals bisect అయినప్పుడు AO ఈక్వల్ టు OC ఈక్వల్ టు OB ఈక్వల్ టు OD ఇవేంటిది హాఫ్ లెంతా కాదా? 22 root 2. Yes or no? If you take these diagonals, half of diagonals, AO equal to OC equal to OB equal to OD equal to what? 22 root 2. So triangle perimeter తీసుకుంటే triangle AOB లో, if you take triangle AOB, perimeter is what? ఒక side 44 plus 22 root 2, ఇంకో సైడ్ కూడా ఏంటి? Yes or no? This is 44 plus 44 root 2. This is nothing but 44 into root 2 plus 1. ఇలా ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా? 4 ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. అంటే
176 into root 2 plus 1, root 2 decimals అన్నాడు అంటే 1.41 తీసుకుంటే 176 into 2.41. I think what is the approximate answer here? 424.86. Yes or no? ఇది మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. అప్రాక్సిమేట్గా ఆన్సర్ మీకు 176 into 2.41 ఎంత వస్తుంది? 424.86. ఓకే. ఏసీ ఈక్వల్ టు బీడీ అయితే హాఫ్ ఏసీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ బీడీ, అవునా కదా? వెదర్ ఇట్స్ ఎ parallelogram, rectangle, square or rhombus, diagonals bisect each other. But here the hunch is, the main part is in square or rectangle, diagonals are equal. Yes or no? Because of base symmetry. అందుకే ఈ ఏఓ బిఓ సిఓ ఓడి ఇవన్నీ కూడా 22√2 వస్తుంది, 44√2/2. Is it clear or not? Yes or no? Right? Shall we move to the next one? Now, 62nd one. This is a simple question only. Now, speed of the boat is twice the speed of a stream. Then the time taken by the boat to travel 45 kilometers upstream. 45 kilometers upstream ante, let me assume the speed of boat is x anukundam, and stream is what? Y. Speed of stream is y. But he has given one thing, twice అన్నాడు అంటే ఏంటిది? x కాకుండా మనం 2y అనుకుందాం, అంతే కదా? స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఈస్ ట్వైస్ ద స్ట్రీమ్ అంటే ఇఫ్ ఐ అజ్యూమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ y, వాట్ ఈజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్? 2y. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాద్దాం, 45 బై స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ మైనస్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్. అలాగే సేమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కూడా అదే డిస్టెన్స్, 45 బై 2y ప్లస్ y ఈక్వల్ టు వాట్? ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 4 hours. Now take 45 common, 1 by y plus 1 by 3y equal to 4. If you simplify, you get y equal to what? 15. Ante this is speed of stream. Ade speed of this y is speed of stream speed. What is boat speed? 30. 2y equal to what? 30. Now finally, time taken by the boat to complete a journey of 108.75 kilometers upstream. Ante 108.75, or we can write here only. ఇప్పుడు మనకి we got boat speed as well as stream speed. What is the time taken by the boat to complete a journey of 108.75 upstream? Time ante distance by speed, 108/75. Upstream speed is speed of boat, how much? 30. Speed of stream 15. Ante 108.75/15. I think here if you simplify this, you get 7.25 hours. 7.25 hours అంటే క్వార్టర్ ఆఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఎంత? 15 minutes. అంతేనా కాదా? క్వార్టర్ ఆఫ్ అన్ అవర్ అంటే 15 minutes. అంటే ఆన్సర్ ఈస్ 7 hours 15 minutes. Is this clear or not? Yes or no? Clear? Next question. 63. Okay, this is a very regular model. Yes or no? Very, very regular model. A student acquires 34% of maximum marks and fails by 6 marks, and another student acquires 40% of maximum marks and gets 12 marks more than the pass marks. What is the percentage of marks required to pass? Okay. Now, maximum marks manam let us assume it as m. 34 ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే 34 m/100, 6 మార్క్స్తో ఫెయిల్ అంటే అడిగి ఇంకో 6 మార్క్స్ ఎక్కువ రావాలి, ప్లస్ 6 ఈక్వల్ టు అనదర్ స్టూడెంట్ 40% ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్
and passes by 12 marks ante he got more marks, minus 12 ante 6m by 100 equal to అదే minus 6m by 100 equal minus 18. Minus cancel. Therefore maximum marks is what? 300. This is the maximum marks. He's saying what is the percentage of marks required to pass? Very simple. ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. 34 by 100 34% వచ్చినప్పుడు వాడు 6 మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయ్యాడు. అంటే 1 or 2 మార్క్స్ వచ్చినా he failed by how many marks? 6 marks. Add this 6. This 108 is what? Passing marks. Yes or no? Now pass percentage ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. Very simple. Passing marks, which is 108 by maximum marks 300 into 100, which is nothing but 36%. That's it. Okay. Next question, yes or no? Right. 64 is again a very simple question. Take a triangle. PQR is a triangle. And X and Y are points on PQ and PR such that XY parallel to QR. When XY parallel to QR, we can say triangle PXY similar to triangle PQR. Yes or no? Right? Therefore, we can say PX by PQ equal to what? PY by PR. Now in this question he has given the length of PQ, PY ఇచ్చాడు, YR కూడా ఇచ్చాడు. Okay. So PR equal to PY plus YR, which is 8 plus 12 equal to what? 20 centimeter. Now substitute. If you take the equation PX by PQ equal to PY by PR. What is the length of PX given? He did not give. PX, PQ length ఎంత ఇచ్చాడు? 25. PY 8. PR, just now we have found out 20. This is 5 fours, 5 5s 2. Therefore, PX is what? 10 centimeter. But what is he asking? XQ. We can write XQ equal to, if you see, sorry, XQ equal to PQ, this entire length, minus PX. PQ length ఎంత ఇచ్చాడు? 25. And PX length ఎంత? So what is XQ? That's it. Is it clear? Yes or no? Very simple question. ఇది మళ్ళీ మెన్సురేషన్ బేస్డ్. ఏ సర్క్యులర్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ 374. సర్క్యులర్ వైర్ లెంత్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సర్కంఫరెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? 2πr ఈక్వల్ టు 374. 2 into 22/7 into r equal to what? 374. 22 once is 17. The radius is what? 119/2. Yes or no? Just put it as it is. Now it says a circular wire of length 374 centimeter is cut and bent in form of a rectangle whose length is equal to diameter of circle. దీని అర్థం ఏంటంటే the circumference of the wire will be equal to what? Perimeter of rectangle. Yes or no? Bent in form of a rectangle కాబట్టి. So circumference of a wire 2πr equal to 2 into L plus B. ఆల్రెడీ సర్కంఫరెన్స్ లెంత్ వాడు ఇచ్చాడు. అంటే ఎంత? 374. బట్ ఇట్ సేస్ దిస్ లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్ టు వాట్? డయామీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్. రేడియస్ ఆర్ 119/2 అంటే డయామీటర్ ఏంటి? 2r అంటే ఏంటి? 119. ఎస్ ఆర్ నో? 2 into 119 plus breadth. This is 374 equal to 238 plus 2b. 2b equal to what? Tell me how much you're getting? 136. Antena? Breadth is what? 68. What is he asking in the question? Area of rectangle is length into breadth, which is equals to 119 into 68
I think the answer, if you work out, will be 8092 centimeter square. Is it clear or not? Yes or no? ఎప్పుడైనా ఒక సర్క్యులర్ వైర్ బెంట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ జామెట్రికల్ ఫిగర్ అంటే దేర్ పెరిమీటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను జామెట్రీ క్లాస్లో, సర్కిల్లో వి డోంట్ కాల్ పెరిమీటర్, వి కాల్ సర్కంఫరెన్స్. I told you in reasoning also you may get a question. Perimeter is square, circle is to what, and square is to perimeter, and circle is to what, and circumference. Circumference is like perimeter only, like how you use in straight figures, right? Next question, 66. This is a direct question again, formula based. Volume of right circular core ante 1/3 pi r square h equal to what? 9240. అంటే 1/3 into 22/7. Base radius 21 square 441 into height equal to what? 9240. This is 63. This is 21. 21 is what? 440, and this is 20. Therefore, height of cone is what? 20 centimeter. Now is asking curved surface area, which is equals to what? Pi RL. Curved surface area is equals to what? Pi RL. Ante pi RL kavalante mundu slant height kanukovali L. We all know in a cone slant height is given by the formula root over r square plus h square. R square 21 square, height which is equals to what? 20 square. This is nothing but root 841 equal to what? 29. So curved surface area of cone pi RL equal to 22/7 into 21 into 29. This is 66 into 29, which comes 1914 centimeter square. Direct question ఇది, ఓకేనా? Is it clear? Next, 67th easy commercial mathematics question. An article is sold at a profit of 20% if the cost of production is increased by 25% and there is a rise of 15% in SP. Okay. Initial ga let me assume CP equal to what? 100. And profit of 20% sold and SP is what? 120. We'll take this as old CP, old SP. Now what has happened? If cost of production is increased by 25, new CP is what? 125. There is a rise of 15% in SP also. New CP ante enta? 15% in SP ante 115% of 138. Very good. 115% of 125. I think this comes around what? And then how much you're getting? 525 is 5. No. 115. 115 by 100 into 125. Okay. Idi 525 idi 520. Okay. No problem. 25 5s తీసుకుందాం. 25 4s. I think wait. Sorry. SP అన్నాడు 15% SP అంటే 115% of 120 అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ 23 20 120 అంటే 6. అంటే హౌ మచ్ ఆర్ గెటింగ్? న్యూ సిపి కాదు, న్యూ ఎస్పి ఇస్ హౌ మచ్? 138. నా ఇప్పుడు న్యూ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలంటే న్యూ ప్రాఫిట్ ఎంత? న్యూ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 138 minus 125 అంటే 13. Therefore, profit percent equal to 13 by 125 into 100. This is 25 4s, 25 5s, 52 by 5 ante it I think comes down to 10.6% of gain. 10.4. Okay. 10.4. Answer is 10.4%. Okay. Right. So, ikkada new SP ante malli
What was the original SP, old SP 120, 15% దాని మీద increase. So the new SP comes down to 138. Is it clear? Right, next. 68th one, a simple average question again. The average score of batsman in 24 matches is 89. His average, ఇక్కడ full stop పెట్టుకుందాం. His average decreased by 1 if he scored equal runs in next 2 matches. The runs scored by him in the last match. Okay. Now, average score of batsman in 24 matches is 89 ante. What is his total score? 24 into 89. How much it comes down to, tell me? 356, 178. I think 6, 5. ఇది కరెక్టేనా వస్తుంది? 89 into 24 కదా. ఓహో వెయిట్, అంతేనా? అంతే అనుకుంటాను. 58 2156 కదా. ఎస్ ఆర్ నో? wait 356 89 into 24, 89 4 is 356, 2 is 178, 6 how much? 2136 వచ్చింది మీకు. Now next 2 matchesలో his average is decreased by 1. అంటే ఎన్ని ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు ఇంకా మళ్ళీ? 2 innings more, అంటే 26 innings. Into what? Average ఎంత decrease అయింది? 1, అంటే 88. How much are you getting? This is equal to what? Tell me. I think it comes down to 2278. Yes or no? అంటే ఎన్ని రన్స్ కొట్టే టోటల్గా ఈ 2 innings వాడు? 2278 minus 2136. ఎంత కొట్టే టోటల్గా 2 innings 152. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఈ 2 మ్యాచెస్లో ఈక్వల్ స్కోర్స్ కొట్టాడంట. అంటే ఎంత వాళ్ళ ఆన్సర్? 150. లాస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో అయినా బిఫోర్ లాస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయినా ఈ స్కోర్డ్ హౌ మెనీ రన్స్? 152. వెయిట్ ఈ 88 అవుతుంది అయితే. బాబు క్యాల్కులేషన్ మీరు నాకు హెల్ప్ చేయాలి. క్యాల్కులేషన్ చెప్పాలి కదా. 2288 ఎంత? 152. సో 152 by 2 ఎంత? 76 runs. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ యూ మస్ట్ డూ ఇట్. ఓకే, అన్నీ నేనే స్పూన్ ఫీడ్ చేస్తే ఇంక మీరెందుకు? ఓకే, ఈ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే కాన్సెప్టే మెయిన్ చూస్తాం మనం. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? 152 runs డిఫరెంట్ అంటే నెక్స్ట్ 2 innings ఈ స్కోర్డ్ 152 and he scored equal scores. 76 he scored. Okay, right. Next, 69. This is a very simple partnership based question. రవీనా గుర్తొచ్చిన సినిమా మీకు? రవి. ఓకే, సరే, సినిమాలు చూడలేదు, ఎగ్జామ్స్ చదువుకుంటారు. గుడ్ బాయ్స్ అండ్ గుడ్ గర్ల్స్. సినిమా చూడలేదా? there is one movie called Love Today, I think, right? In Tamil it was released. Very funny movie. Okay, and సరే, సినిమాల గురించి ఎందుకులే కానీ, అందుకే రవి అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది. రవి కాదు, రవి అంటదా ఆ హీరోయిన్. ఓకే, రవి పోనీ. ఇప్పుడు రవి అండ్ ప్రీతం invested rupees 4,000 and rupees 7,600 for 6 months and 8 months respectively. Okay, later on Ravi withdraws rupees 1,600 and Preetham added rupees 800. At the end of the year, the difference between their profits is what? Rupees 2,275. Then the profit of Ravi is what? Right. Initial ga Ravi invested what? 4,000 for 6 months. Yes or no? This is, I'm talking about Ravi here. Okay. Later on, after 6 months, he withdrew 1,600. అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు? 2,400 into 6. This is 24,000 plus this is 14,400 అంటే rupees 38,400. This was invested by Ravi in 1 year. Now comes Preetham. Preetham initially invested 7,600 for 8 months. Later on he added 800 more, అంటే 8,400 into 4. టోటల్గా ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఇతంది? ఐ థింక్ ఫర్ దిస్ ఫెలో 94,400. ఇది మీరు సమ్ చేస్తే టోటల్గా. అంటే వీళ్ళిద్దరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన రేషియోస్ ఏంటి? 38,400 is to
94,400 అంటే this worth get cancel. This is 4th అవుతుంది కదా, 4th it will come 96. ఇదేమో 4 236. This is 24. This is 59. That means Ravi and Preetham invested in the ratio of what? 24:59. Now it says difference between their profit is 2275. Ante Preetham profit minus Ravi profit. 59 parts minus 24 parts equal to 2275. Ante 35 parts equal to 2275. This is 35, 6, 210, 65. Ante one part is what? 65. Now saying what is the profit of Ravi? Ravi's profit is 24 parts. Ante one part is 65. 24 into 65. How much are you getting? 1560. Is it clear? Evarana Ravi unnara class loni? No one? Okay, fine. 1560 is the right answer. Right? Next question. 70. I think we can leave this question. I think you can do it. Right. Right. Now comes this exponents and radicals based question, this part. Okay, 5 power 3x plus 2 equal to 75,000 plus 125 power x. 125 power x ni 5 power 3x ka raskochu. Yes or no? Now this is 5 power 3x plus 2 minus 5 power 3x equal to 75,000. 5 power 3x common తీసుకుంటే this is 5 square minus 1 equal to what? 75,000. 5 power 3x into 24 equal to what? 75,000. This is 8 threes and this is 8. How much we are getting? 9. లేదంటే we can do one more thing also కదా. No, okay, fine. We'll do. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 9325. Am I correct or wrong? 9325 కదా కదా. 8 9 72 30 24 16 9375. 9375. దీన్ని మళ్ళీ మనం సింప్లిఫై చేస్తే we get what? 3125. Okay, that means 5 power 3x equal to 3125 is nothing but 5 power 5. When bases are same, exponents can also be equated. 3x equal to 5. Therefore, x equal to what? 5 by 3. Now here come back to the question. Is asking 5th root of 64 power 5 by 3. Now this is, 5th root of, idini 4 cube ga rayachu 64 ni. 5 by 3 ante ee rendu cancel. 5th root of 4 power 5 ante answer 4. Yes or no? Because exponential law says nth power of a power m is equals to a power m by n. Surds law, this is the most important law. ఇది రాకపోతే ఇంక మీకు సర్డ్స్ రాదు జన్మలో కూడా. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ లా. దట్స్ వై ఐ మెన్షన్డ్ హియర్. రైట్. నెక్స్ట్ 72. ఆన్సర్ ఈస్ 4. 72nd చూడండి. హియర్ a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ప్లస్ c క్యూబ్ మైనస్ 3abc ఫార్ములా అంటే a ప్లస్ b ప్లస్ c ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ మైనస్ ab ప్లస్ bc ప్లస్ c బ్రాకెట్లో తీసుకున్నా. నౌ హియర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ ఉంది, ab ప్లస్ bc ప్లస్ ca ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే we know the formula a ప్లస్ b ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ab ప్లస్ bc ప్లస్ ca. ఓకే, వాట్ ఈజ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ గివెన్ యాజ్ 245. వాట్ ఈజ్ ab ప్లస్ bc ప్లస్ ca? ఎంత ఇచ్చారు? 242. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 245 ప్లస్ 484 which comes down to what? 7
29. Ante, therefore I can say A plus B plus C is what? 27. Right? Ikkada, if you see 27 into, avuna kada? Ikkada 27 multiple ఏమని చెప్పండి, ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది 81, అదే ఆన్సర్. అంతే కదా? Is it clear? 81 is the answer. Shall we move to the next question? I think already we are running late. I think you can do this question also, yes or no? 74, right. 74 lo Anil, Binoy and Chandan can finish the work alone in 20, 36 and 24 days respectively. Okay? These three people, Anil, he takes 20 days. Binoy, how many days ikkada raddam ledante? Okay. 20. Binoy 36 days and Chandan 24. Take LCM of all these three. 360. Very good. Ante Anil's efficiency is 18. Binoy's efficiency is 10. And this fellow's efficiency, Chandan's, is 15. Now, these three worked for 6 days together. Yes or no? Ante their units of work done is 6 days into efficiency of these three, 18 plus 10 plus 15. This is 43 కదా. అంటే ఎంత యూనిట్స్ వర్క్ చేశారు? 258 units. Yes or no? 43 into 6 is what? Now remaining units is what? Remaining work is 360 minus 258. How much? 102 units work చేశారు. Yes or no? 102 units work చేశారు వీళ్ళు. అంటే సారీ, 102 వర్క్స్ ఇంకా చేయాలి. ఎవరు చేస్తారు అది? అనిల్ అండ్ ఎవరు వెళ్ళిపోయారు? చందన్ లెఫ్ట్. దీస్ టూ లెఫ్ట్, which is to be done by whom? Binoy. But Binoy is only working for half day. Binoy full day efficiency ఏంటి? 10. మరి హాఫ్ డే ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంటుంది? 5. అంటే దిస్ రిమైనింగ్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై Binoy in 102/5. అంటే this comes down to 22/5. But what is he asking? Total days. అంటే ఆల్రెడీ 6 days అయింది కదా. అంటే ఆన్సర్ ఈస్ 26 2/5. ఇది ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ క్వశ్చన్లో హింట్ ఏంటంటే హాఫ్ డే వర్క్ చేశాడంటే హాఫ్ ఎఫిషియన్సీతో వర్క్ చేశాడని అర్థం. అంతే కదా? అక్కడ మీరు చూడాలి. లాస్ట్ వన్. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఈ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో 12/15 అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమో 6/8. ఇది పాజిటివ్ వస్తే అదేంటి? లాస్, ఎందుకంటే కాస్ట్ ప్రైస్ మోర్. నెగిటివ్ వస్తే ప్రాఫిట్. అవునా కదా? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 96 minus 90/120. ఇది పాజిటివ్, అంటే ఇది 1/20. ఇది పాజిటివ్నా నెగిటివ్నా? పాజిటివ్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే లాసా ప్రాఫిటా? చెప్పండి సార్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే లాసా ప్రాఫిటా? లాసే కదా. సో లాస్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు లాస్ బై సిపి ఇంటూ 100, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు లాస్ ఎంత? 1/20. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ రాసాం కదా 12/15 ఇంటూ 100. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/20 into 15/12 into 100. This is what? ఇది 100 by ఇక్కడ ఇది 15 is 16 అవుతుంది. 100/16 అంటే 50/8 అంటే 25/4. టోటల్గా ఎంత వస్తుంది? 61 లాస్ ఈజ్ వాట్? 61/4% లాస్. అర్థమైంది లేదు నేను చేసింది ఏంటో? సింపుల్గా కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అంటే లాస్. అదే నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అంటే గెయిన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.